Hello, everybody. Sunny Bonani. Thank you for coming to my YouTube channel. Thank you so much, guys. Ukuthi nizobuka le video ezoba i-notes to the writer based on isitori sethu esisifundile elibizwa ngokuthi Lixhoshwa Libhekile ebhalwe uPhumla Shabalala. Sisifundile-ke lapho isitori sethu siyakhumbula ukuthi besimnandi kanjani. It was light. There was a bit of laughter. It was just fun, and it was nice to read a story like that after sifunde iy'tori ey'ningi ezidila nama-issues serious. So siyabonga kakhulu laphayana kuPhumla Shabalala ukuthi asibhalele le story. Igama lami nguNtando Mdletshe. Every week ngiza lana ngikulethele iy'tori engiy'fundile ey'ncwadini zethu zesiZulu bese ngiyasixoxa isitori bese siphinda siyasidiscussa kwi-video esithi notes to the writer. Kuleyo video-ke sesikhuluma nanoma yini njena e-related to leso story and whatever feelings areyizekile phela while sisifunda isitori sethu. And nama-questions abantu abasuke bengisendele wona laba abanama-contact ami ku-WhatsApp besho ukuthi yazi isitori sethu besimnandi kodwa nake esifise ngathi singadiscussa bese ngikhuluma ngakho-ke. You also welcome ukuthi ungicontact usho ukuthi ngiyocela ukuza lana khuluma uzoxoxa isitori mhlawumbe ufunde one of the stories kule ncwadi esiyifundayo njengamanje uzosixoxela sona. Just contact me, senze ama-arrangement, utape i-video size siyi-upload lana. Also-ke if you've got i-business or umsebenzi owenzayo ofuna ukuthi abantu bazi ngawo sikhulume ngawo lana for free. We ain't paying no 50 rand here. Sikhuluma ngibatshela abantu ngebhizinisi lakho, ngibayalela ukuthi ukuphi nokuthi umsebenzi wakho wenza kanjani bese ngishiya inamba yakho lana ngilinke no-Facebook wakho lana kwe-video abantu bakucontact-e. So-ke if ukuthi okokuqala usijoyina kule video awukazi uzuzela kwi-channel yethu enza leyo nto-ke leyo-ke kune-button laphayana libomvu elibhalwe subscribe, press it so that every time ngi-upload ama-videos nawe bezoku-notify phela ushaye nebheli le khona insimbi le ngathi insimbi le ayishawe esikoleni uyishaye nayo bese uphindele emuva-ke phindele emuva yabo la kule video leyibukayo la ngezathi kuzoba negama lami lithi Ntando Mdletshe, pressa lona khona uzoya kwi-channel yami where izokufika ikulistele wonke ama-videos ami bese uphindele emuva-ke wena ngoba uyaqala ukuza lana kuphindele emuva ubuke i-introduction video which explains ukuthi le channel izobe mayelana nani bese ubuka isitori sethu sokuqala-ke ubuke i-notes to the right uphinde ubuke sesibili uphinde ubuke i-notes to the right uphinde ubuke sesithathu ubuke i-notes to the right until uzofika kulethu ngoba phela ufuna uvele ubuke nje sewuphakathi nendawo kufanele uqale phansi ukuze sithi masimuva forward sibe simuva nawe. So-ke from now on iy'tori zethu-ke zizobe zi-uploadwa every other day. Kodwa-ke you are welcome ukuthi uhambe at your own pace. You don't have ukuthi isitori usilalele when I upload it. You can just save it, ama-videos, and then whenever you have time you can listen to it. So kumnandi-ke ngale channel yethu ukuthi you don't have to see me to listen to me. So ungakwazi ukuyi-plug-a in on your Bluetooth on your car and be driving while usilalela or uyasemsebenzini, put your earphones on ulalela isitori. You can listen to us anywhere basically. So nje ungasilalela ungasiboni because all you see is me. So just to move forward here, guys. Lana senza isitori sethu Lixhoshwa Libhekile. Once first I want to explain indaba ye-title yelokhuzana yesitori. uLixhoshwa Libhekile, like I said encwadini ukuthi ukuxhopheka it's like mawungenwa yinto ehlweni. It's like mabethi Lixhoshwa Libhekile into esuke ezongena ehlweni ikulimaze ingena ubhekile but for some reason uye ungalivali ihlo soon enough ukuthi into ingangeni ehlweni uthi uqamba ulivale ihlo into isibe isehlweni uxhopheka kanjalo. So mawuthi Lixhoshwa Libhekile it's like khona izinto ezenzekayo empilweni yakho uyitshela ukuthi hawu yazi bengithi I thought I was aware, I thought I was awake for me to see this coming. How could I not see this coming? There are things that happen empilweni yakho uthi how could I not see le nto lena before yenzeke kodwa yenzeke in your life. So ilapho uyobuza ukuthi hayi Lixhoshwa Libhekile ngempela ngihlulekile ukuthi ngi-predict ukuthi into ekanje ingase yenzeke kumina. So that's what uLixhoshwa Libhekile means.
So la ngiyacabanga ukuthi between the two people, which is ubaba ubhuti Khulekani laphayana noNobukhosi, I think umuntu oxhopheke ebhekile laphana uNobukhosi, because usuke yena ey'tshela ukuthi uxhopha ubhuti Khulekani, kodwa ubhuti Khulekani kanti uzoxhopha yena. That's why ngishilo even encwadini ngathi kule story lesi kuhlangene amahumusha. Ngishilo futhi nalapha ngiphosta ku-Facebook ngathi mina kuzoshiyana ubuhumusha la uClever versus ihumusha lase-KZN, because omunye uthi uxhopha omunye nomunye athi uxhopha omunye, kodwa khona ozogcina exhophekile okwangempela, which ends up being uNobukhosi, ngoba usuke ethi uyixhophela nje lo slow lo slow brother wase-KZN, kodwa wagcina uxhopheke yini. Khona-ke nje izinto ezimbalwa kule ncwadi engibe nama-questions ayo uma ngiyifunda. I hope ukuthi umbhalo wale ncwadi one day will be able to explain to us, ngoba incwadi yona uma ngabe ngiyifunda inika i-idea yokuthi ibhalwe ezikhathini zamanje, because abantu bakhona they have ama-cellphones, bonke banama-cellphones, and moving from indawo abahlala kuyona to town, it wasn't an issue. It was like, okay, asamsedrobheni and then they were in town. So it wasn't, akusona isitori esibhalwe kudala kusastruggle-isha ukuthi uma uzoya edrobheni uya kanjani. Indaba yamafoni, abakhulumi ngendaba yokuyofona esigxobeni, bakhuluma nje ngokufona la. So inginika i-idea yokuthi isitori esenzeka manje, nokuthi phela futhi ilotho, when you think about it, ilotho is not akuyona into yakudala ilotho. I need to check just how old Lotto is, but asizalwanga ikhona ilotho. Ilotho into eyenzeke manje nje sesibadala, eqale manje, especially South African lottery, iqale manje nje sesibadala. So it does give me that idea, isitori sakhona yokuthi ibhalwe ngesikhathi samanje. However, angikho sure ukuthi abantu basabheja that much endabeni yamahhashi, ukuthi kusakhona yini abantu abavuka everyday umuntu ayobhejela amahhashi, even though sesinelotho. So, but that could be a lack of knowledge on my side, ukuthi mhlampe it's just ukuthi angikho exposed to abantu ababheja ngamajaji right now in this time and age. But I know, mina uma ngicabanga amahhashi ngicabanga isikhathi sobaba bebesebenza edrobheni, or ngaseThekwini, ama-families asemakhaya, umuntu-ke menesikhathi mhlampe lapha etohweni lakhe ahamba ayobheja ngalezi ayikhathi zobaba. So angazi manje ukuthi how popular it is ukuthi kubhejwe emahhashini, but mhlampe kusapopular angazi. So ingididile lapho ibinaleyo ma-elements where I felt like le ncwadi ibhalwe manje noma ibhalwe kudala na, but ngadidwa yilawo ma-issues, ama-cellphone, ne-transport. It's not a struggle ukuthi ufike ne-lottery futhi. I feel like if sebedlala ilotho, that means ukuthi into yamanje. Kodwa futhi enye into ephinde yangidida ukuthi khona la umbhali khona ethi uKhulekani ubehleze ewina emahhashini, kodwa ubeyawina ikhulu lamarandi. Athi nje kuney'nsuku uKhulekani ubekwazi ukuthi adlale amahhashi awine ikhulu lamarandi, ahambe ayolifaka ebhenki. Ikhulu lamarandi, oku-understand-eni kwami isiZulu, ikhulu lamarandi is 100 rand. And I felt like if u-100 rand, because u-100 rand namhlanje uma ungawuwina nje uhambe uyofaka ebhenki kusazoba u-25 rand. It's not imali ongazi ukuthi uyoyifaka ebhenki. And it's not imali ongathi uma uyiwinile emahhashini uthi hhayi ngiwumuntu onenhlanhla because ngiwine u-100 rand emahhashini. So I felt ukuthi ngathi futhi uma esho leyo ndaba ngathi kwakudala, because kuqala vele u-100 rand bekuyimali e-significant kumuntu ongakwazi ukuthi uma uyiwinile vele uthathe part of it uyoyifaka ebhenki, uthathe part of it uhambe uyophuza. But uma ngabe usulokhuza kuyimanje uwina u-100 rand nje ungafani nokuthi awuwinanga. In fact ukubheja amahhashi probably ukhipha u-100 rand. So kuleyo ndawo leyo incwadi ingididile. Nangenkathi futhi sebethi esewinile uKhulekani wathi hawu mhlampe nje ngiwine amakhulu amane amarandi. Ngenkathi sewine ilotho wathi hhayi mhlampe nje imali eningi amakhulu amane amarandi. Kungenzeka ngifile engathi okay, mhlampe umzali uyamixa ilokhuzana ukuthi iy'khathi kunini, ngoba phela vele ibhalwa abantu abasebasha. So she didn't consider ukuthi if esibhala as isitori sakudala, then she must remove ama-cellphone, she must talk about lack of transport, the difficulty to get to town from emakhaya, from eHammersdale, ukuhamba ngey'khathi kwe-transport and all of that. Ngenkathi ebhala incwadi, if futhi isitori sakho befuna kube esakudala, bekufanele akuconsider lokho.
So mhlawumbe because uwumuntu omusha vele ozalwe yena mhlawumbe ama-cellphone vele umuntu nje let's say ama-90s or ama-2000 if engako vele kuyena i-cellphone it's like kuma-2000 they think i-cellphone yayihlezi ikhona abazi ukuthi thina sasisuka la uya le esitolo kagogo uyofona you know uyofona le kude futhi nakhona ngaze yafakwa after how many years ifoni ngasekhaya ifoni yelokhuza ye-Telkom. So mhlawumbe uma ibhalwe umuntu who is very young, they didn't take that into consideration because to them they don't, it's not really into ekhona engqondweni zabo ukuthi hayi ama-cellphone phela into yamanje kade engekho. So-ke nokuthi futhi ilothi nabo bazalwe ilothi ikhona. Yabo if umuntu wama-2000 or wama-90s vele uzobe ezalwe vele ilothi ikhona. So akazi ukuthi there was a time when ilothi was not there and it was introduced. So mhlawumbe lezo zinto akazange aze ayi-consider. So nje mhlawumbe umbhali mhla ngimbona ngofuna leyo clarity ukuthi kahle kahle le story besenzeka nini? Senzeka ngamanje ngabo-2020 or 2021 or 2019 or whatever, or isitori sakudala lesi esenzeke kudala u-R100 usayimali enkulu. Also I felt ukuthi mhlawumbe ngenkathi ethi ukhulekani ubewina ikhulu lamarandi, mhlawumbe ubechaza inkulungwane ngoba phela vele nesiZulu sinako ukushaya ngoba sesibuye singasikhulumi kakhulu. Mhlawumbe ubesho ukuthi inkulungwane yamarandi ngoba ikhulu lamarandi is R100. Inkulungwane yamarandi it's R1000. So mhlawumbe uphambane lapho ukuthi mhlawumbe uyawina u-1000 uyawina no-4000 which he said ukuthi amakhulu amane. Mhlawumbe bekufanele ngathi iy'nkulungwane ezine. So mhlawumbe kubile nje naleyo confusion, but I did feel ukuthi mhlawumbe kunalawo ma-issues because these stories are written by young people ukuthi mhlawumbe they missed that. Mhlawumbe nalaba bese angazi kuthiwa yini i-editor ukuthi mhlawumbe nabo they missed it mase bemhlanganisela sona ukuthi bese beyambiza bayambuza ukuthi yima lana do you really mean ikhulu lamarandi or do you mean something else? If le story sakudala, let's remove ama-cellphone or you know what I mean. But-ke isitori sakhe besimnandi kakhulu and it's still an issue important because ayikho into important like imali empilweni. Ayikho into important njengemali empilweni. Really we wouldn't be able to live without imali. Siyasithande nje ukuthi imali is not everything. Siyathanda ukusho kanjalo ukuthi imali is not everything. It might not be everything imali, but it's a lot. Imali it's a lot because kuningi ekwehlisela kona in terms of i-stress uma unemali. If you know ukuthi isinkwa uzosithenga kanjani for abantwana bakho, if you know ukuthi uzokhokha kanjani esikoleni, if umntwana wakho udinga into esikoleni you are able to give them. Even now if you know ukuthi into yokugcoba uzoba nayo because uyahola on a certain day. If you know ukuthi uma ugugela underwear you can go to a shop and get it. Impilo it's awuzoba ne-stress umuntu ongasebenzi angezoba nayo. The reason abantu befuna imisebenzi so much is because badinga imali. If we didn't need imali besingeke sibe stressed so much about ukuthola imisebenzi. So le story lesson, as much as it was fun and it was light, but it dealt with the issue yemali and it showed us ukuthi i-character yomuntu and i-behavior yomuntu can change just because usenemali. We know abantu empilweni where umuntu abe right abe humble when they don't have much. Mase benako ilokhuzana sifile ngathi their personality changes. Sometimes umuntu uyashintsha yena ashintshise ukuthi usenemali, use-right usenemali ashintshe umuntu. Kwesinye isikhathi it's not ukuthi umuntu yena ushintshile lo onemali, it's because thina who are still in the same situation esivele sikuyona, we look at that person differently because banemali. I mean it's things as simple as makusemcimbini uthola ukuthi kuthiwa kunabantu abama-VIPs emcimbini, which I don't like really ukuthi umeme abantu emcimbini wakho kodwa bese uyafika emcimbini wakho uthi this is VIPs. Why would you invite me to your lokhuza if I'm not very important? But we find that vele emcimbini even abantu abamnyama uthola ukuthi kunama-VIP sections. If you think about it, akuve ngaba abantu abangenamali abaphuka abahlala laphayana ama-VIP sections. In our society nje vele abantu abanemali, people who are well off, if you have uyaziwa, uyasebenza, uthisha, unesi, yabo lama-career nje khona iphoyisa, ummeli, kuthiwa ummeli, dokotela, labantu esazi ukuthi banemali, we give them
i-respect more than umuntu ongenamali. It's in us. It might be things that we need to change as a society, but indlela esenza ngayo nje emphakathini uthola ukuthi kuthiwa abefundisi you know ba-treat-wa special because basuke benama-means. We feel as a society labo bantu badinga ukuhlonishwa, uthole babekelwe indawo yabo laphayana abazohlala kuyona, especially uthole bathola ukudla okuthile oku-special, but abantu laba uthole ukuthi ibona abahlabayo la imbuzi, basosele inyama, sometimes bakunomngcwabo bambe amathuna abantu laba esingabahloniphi as a society, but ibona benza umsebenzi onzima kunalaba abanye bafika nje sebesonkile kuthiwa ama-VIPs, laba bafike bazomba mangabe kuwumngcwabo or bazohlaba, bazohlinza inkomo le ezodliwa emcimbini, okuwukuthi mangase bangahlinzi, bangayihlabi inkomo, bangayihlinzi, ngeke kuze kudliwe. Kodwa abantu esibahloniphayo yilabo abafika besonkile, befika ngey'moto, babekwe kuma-VIP sections. So as much as we would like to think ukuthi imali ayishintshi indlela esifila ngayo ngabantu, it does change it, because that's the reason si-treat abantu differently. So yes, of course, uma ngabe nikwi-relationship nobabili nithandana, nikwi-situation where you don't have ilokhuzana imali, if kuwukuthi-ke sekuyenzeka ukuthi seninemali, ama-dynamics aleyo relationship ayashintsha. Even if bekuyilo muntu onemali, manje sekuyilo onemali, ama-dynamics ayashintsha. Akuseyona i-relationship efanayo leyo, sekuyi-relationship ehlukile, and kufanele ni-adjust-e nani kwi-relationship yenu ukuthi manje sekushintshile manje. Futhi umuntu osuke enemali kwi-relationship uyaba nelokhuzana, ne-influence eningi kunale osuke engenayo imali. So kusuke sekufanele ni-adjust-e in your relationship. Ni-adjust-iswa imali, ani-adjust-iswa enye into, ni-adjust-iswa imali, because vele you can end up i-relationship yenu ipheliswa ukuthi anifuni nina uku-adjust-a ukuthi okay, now things are different now. Amalokhuzana ama-power levels, whether we want it or not, guys, imali iyakunikeza nje that power, because obviously if you're the one that has money in the relationship, kunama-decisions azothathwa uwena because imali ikuwena. Even kwi-family, that's why we have abantu that we call ama-breadwinners. Umuntu nje ufanele athi uma engena endlini kufanele abekelwe amanzi okugeza yena, athi ngilambile kufanele aphakelwe. Uyabona leyo nto usisibani, obhuti bani, because nidla ngaye la ekhaya. So whether we like it or not, we can say ukuthi money is not everything, but it is something very big in our life, and it is something very significant in our lives, that it changes all kinds of dynamics. Even nizalwa nje ekhaya, guys, if we are real, if nizalwa ekhaya and niyingane nonke, akukho intentional ukuthi nizo-treat-wa ngendlela engafani, but based on i-success ye-sibling, sometimes ani-treat-wa ngendlela efanayo because kubukwa ukuthi umuntu unani. Abazali baye basho ukuthi sinithanda nonke, but honestly lokho kuya-influence-a because umzali uyazi ukuthi usibanibani I get ukuthi nokuthi nokuthi, kuyena usibanibani angitholi lutho, usibanibani yena ngiyathola, usibanibani unjani, because of that. So imali might not be everything, but it is a lot and we cannot deny it. So even kwi-relationship yabo uNobukhosi benoKhulekani iyabashintsha because bebehleli lana, ayikho into eshoyo encwadini ukuthi mhlambe uKhulekani ubeyibona inkinga kwi-relationship yakhe noNobukhosi, ayikho into esho kanjalo. Kodwa uma ngabe sekufika into yokuthi imali, instead yokuthi uNobukhosi ajabule ukuthi yazini manje isithandwa sami sesizoba nemali, sesizophila kamnandi, angihlale-ke manje ngimphathe kahle even more, cha, yena uzicabanga yena. Uba selfish, uyicabanga yena ukuthi hhayi le mali mina ngiyayifuna futhi ngifuna ukuyidla mina ngi-one, ngizoyithatha ngihambe nayo ngimshiye engenamali. So imenza ukuthi uKhulekani agcine ebona isayidi likaNobukhosi abekade engaliboni. So nje imali, guys, it changes ilokhuzana, it changes izinto. Even ey'tolo, like iy'tolo lezi ey'dayisa nje iy'ngubo zokugqoka, if uy'hambela laphana uy'fakele i-legging yakho nophaqa bakho, uhambe uyongena, sometimes afike hlampe usisi wabantu egqoke ihhili, ephethe designer bag ubuke ukuthi esitolo ubani abazomnaka bamuseve esitolo, but they don't know how much money you have.
bakujaje njengoba bekubuka and they decide ukuthi hhayi lo ubuka engathi unemali, lo ubuka engathi unemali. Hhayi ngoba benaka lona because uney'ngubo ezinhle. Yes, usuke egqoke iy'ngubo ezinhle, but because of iy'ngubo ezinhle they are thinking unemali more than wena uy'fakele i-legging nobhaqa bakho wangaklama ekhanda. And they're like, lona is unlikely ukuthi unemali, this one is. So imali makes abantu ukuthi ba-act differently. Angazi noma singamblame yini uNobukhosi because asazi ukuthi i-relationship yakhe benokhulekani ibinjani before incwadi iqale ibhalwe. Ngoba mhlampe u-justified ukuthi athi hawu this is my way out. Mhlampe kade ukhuleka naye eMgili uNobukhosi. Mhlampe kade ayeMgili uNobukhosi and she saw a way out when she saw ukuthi uwina imali lo bhuti, she saw a way out. We can look at her and think hhayi uclever waseGoli lena o-selfish ocabanga ukuthi uzohamba ayoyidlela imali yedwa. Kodwa we can also look at it and say hhayi, maybe khona into that's causing uNobukhosi ukuthi abe so selfish to think ukuthi you know what, this is my time to get out of this relationship now. So kuningi esingakwazi ngale relationship for us to make a judgment. But from the little we know, uNobukhosi appeared as a very selfish woman and ivele uhamba nabahambayo in a way ngoba nange efonela umngani laphana esethi Jabula hayi bo asenze kanjalo. Bese kuba-ke khona lento yokuthi ukhulekana yena ngenkathi ethola leya call kuNjabulo, ukholiwe yini ukuthi ukholwe kanjani ukuthi uqinisile uNjabulo ukuthi uNobukhosi wenza le plan because if kuwukuthi isithandwa sakho vele niyathandana and uyamthemba umuntu avele aqhamuka athi yazi umuntu wakho uplane into ethile, it wouldn't be if umthemba umuntu wakho ngeke uze usikholwe leso story. So kungenze ngaba ukuthi mhlambe naye vele ukukhulekana ubehleli ngesinqa esisodwa kule relationship. Uhleli ngesinqa esisodwa nje ubhekile ukuthi hhayi lo muntu yena ya kona siyathandana kodwa yabo angiboni kahle. So kwaba lula ukuthi uNjabulo ngoba phela uNjabulo isigebengu sendawo siyaziwa. It would have been easy for ukhulekana ukuthi hhayi suke uNjabulo uqalile ngey'kimi zakho mhlampe yena usefuna ukuthatha imali yami, uyayibona leyo nto. So ukuthi asheshe akholwe ukuthi uNobukhosi vele uplani ukumbamba kungenze ngacabanga ukuthi vele uNjabulo ukhulekana ubevele engamthembi uNobukhosi. Futhi-ke nokuthi yindaba ukhulekane ihumusha ngempela futhi bamahumushazanayo benoNjabulo because mina bengizosaba ngukhulekane umuntu isigebengu nje sendawo singi-approach singitshela ukuthi upartner yakho ifuna ukuthatha imali yakho, okungcono le mali yinike mina ngizobaleka nayo bese senza kanje kanje. Mina bengizocabanga ukuthi hhawu uNjabulo usefuna ukungibamba kuzovele ayithathe le mali abaleke nayo. Ngingayitholi mina noNobukhosi angayitholi. But washeshe wasikholwa isitori. So singenze ngacabanga ukuthi hhayi mhlampe khona vele ilokhuzana izinto izishayashaya. Kuningi vele iy'kimi bay'shayashaye uNjabulo benokhulekane, ukhulekane ulokhuzana uNobukhosi engazi. So but-ke other than those things, I think umbhali wethu usibhalele kahle indaba yethu. Ngiyakuthanda ukuthi beyihlekisa indaba yethu. I'm ready to get into ama-stories futhi a-serious moving forward. Ngilibhekile igama lakhe angilibonanga ukuthi to see ukuthi sikhona yini esinye isitori hlampe asibhalele kuyona, asibhalele sona kule ndaba and ngathi asikho because I was like we need a story like this. Siyakudinga ukuthi siyifunde iy'tori ezi-serious bese siphinda sithola nje esi-relaxed esisinika that feeling yokuthi sihleke njena kube light ngoba vele I mean vele uNobukhosi alahlekelwanga yilutho ngoba vele wayengayiwinile ilotho. So uzophindela kwelakubo or asimazi kuzothina emsebenzini ngoba phela uhambe ey'tshelile ukuthi uzokwenza njani ukuthi incwadi kadokotela uzoyithathaphi, asazi uzoyithathaphi. So ngiyabonga kakhulu, ngiyacela ukuthi ningijoyine futhi ngizoyi-upload-a nje. Ngibhizi ngaso isitori esilandelayo, ngizosi-upload-a isitori esilandelayo. Nenze kanjalo njena ningene niyibuke iy'tori nithi like noma ungasibuka usiphinde. Usiphinde nje uphinde usibuke even uma uhamba ekhuluma ngey'tori zami guys ethi hhayi bo ngiyakuzwa ngiyezwa kuthiwa unetori. So kufanele athole ifoni, angazi noma uzotholwa yimina yini kodwa uney'ngane ey'ningi. So ngiyacela ukuthi iy'ngane zakhe ngicela ngithengele uma ifoni please.
khona ezobuka iy'tori zami. So yeah, she was very excited ukuthi ngenze iy'tori zami. So I'm looking forward ukuthi abe ifoni yakhe ayibi ne-YouTube, unale nje le le ethi hello. So uyayidinga ifoni yangempela. Uney'ngane-ke ey'ningi kodwa nabazukulu. So I'm hoping ukuthi before kufanele ngithenge ifoni khona ozoyithenga ifoni khona ezoyibuka iy'tori. So nje nilalele lithi no mameni, it's nice, it's relaxed, angikhulumi ayikho i-language engiyisebenzisayo offensive because ngiyasifunda isitori sakhona and think about ukuthi ngizosipresenta kanjani if ukuthi sikhuluma about ama-issues attend so that you are able to watch with your family, even your kids can watch them. If isitori siyi-tense kakhulu, I do give a warning before ngisisho ukuthi okay lesi awusibuke kuqala before sibuke ingane yakho. So ungabukisi ingane into ezomenza abe nemibuzo eminingi mhlawumbe ongezokwazi ukuyiphendula. But thank you so much for watching. Nenze kanjalo njena, and if ninama-suggestions guys, send them through. Ningitshele ukuthi okay we think ukuthi kufanele wenze kanjena. It's a learning process for me, so kuningi esengikushintshile even from the first video just ukuthi ngi-adjust-e ngendlela abantu ababengi-advise ngayo. But thank you so much, ngizonibona kwi-video elandelayo, nginithanda kakhulu.